على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي بالله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجوهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran that Allah guides those who seek His pleasure to the ways of peace and then brings them out of darkness into the light by His will, and He guides them to the Sirat al-Mustaqim, to the straight path. Allah rızasını arayanları esenlik yollarına iletir. Onları kendi iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir. Kur'an-ı Kerim Maide Suresi ayet 16. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, he said, surely Allah is angered when Fatima to Zahra is angered, and He is pleased when she is pleased. He says, Inna Allah yaghdabu li ghadabi Fatimata wa yarda li ridaha. So Allah is pleased when Fatima is pleased. Allah is angry when Fatima is angry. And we come together tonight to remember Fatima to Zahra, Sayyidat Nisa al-Alameen, Bint Rasulullah, Qurrat Ayn Rasul, Sallallahu alayhi ya Fatima to Zahra. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So we often hear this narration from Prophet, the one I mentioned, that Allah is angry with Fatima's anger and Allah is pleased with her pleasure. We usually hear about in the context of those who oppressed her. When she was oppressed by those people, we hear this hadith often. After the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but tonight I want to examine this narration from different perspective, from a different angle. When we see that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased when Fatima is pleased. So we need to ask ourselves, what would be pleasing to Fatima to Zahra alayha salam? We should learn what pleases her, and we should also know that if we do those things, then we are gaining Allah's pleasure, because Allah is pleased when Fatima is pleased. We should do the same. The same is true for those things that anger Fatima to Zahra. We should learn what those are, what earns the displeasure of Fatima to Zahra alayha salam. It would also equal the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So once we learn these things that would displease Fatima to Zahra alayha salam, then we would know what these things are. We can identify them and we can stay away from them, inshallah. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah, Fatıma öfkelendiği zaman öfkelenir ve o razı olduğu zaman da razı olur. Bu rivayetin babasının vefatından sonra Fatıma'yı inciten ve ona baskı uygulayanlar bağlamında aktarıldığını sık sık duyarız. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Fatıma'yı inciten ve ona zulmedenler bağlamında aktarıldığını sık sık duyarız. Ancak burada bu rivayeti farklı bir açıdan inceleyelim. Fatıma aleyhisselam hoşnut olduğunda Allah'ın da hoşnut olduğunu görüyoruz. O halde kendimize Fatıma'yı neyin hoşnut edeceğini sormamız gerekir. Onu neyin hoşnut ettiğini öğrenmeli ve bunları yaparsak Allah'ın hoşnutluğunu ve memnuniyetini de kazanmış olacağımızı bilmeliyiz. Aynı şey Fatıma'yı hoşnut etmeyenler için de geçerlidir. Onlar da Allah'ın hoşnutsuzluğunu ve öfkesini kazanacaklardır. Bu yüzden Fatıma'yı neyin kızdıracağını öğrenmeli ve bu tür eylemlerden kaçınmalıyız. This narration is widely known. It's widely narrated. It's narrated by Sunni and Shia alike. Both schools of Islam, all schools of Islam narrate this hadith to the point that it's been narrated so much that it reached the status of being mutawatir. Mutawatir in hadith, ilm al-hadith,
It means that it's been narrated so many times it's impossible to have been fabricated. This hadith is definitely true. And this hadith also proves isma, infallibility of Fatima Zahra alayha salam. We have proof from Quran too about this subject, but this hadith that is mutawatir also proves the isma of Sayyidah Zahra alayha salam and establishes this belief that we have in Tashayyu as being Shia. It proves that Fatima alayha salam is only pleased with things that would be pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And also she only becomes angry at things that Allah would be angered with. And she never steps out of the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure. Hem Sünni hem de Şia tarafından mütevatir derecesine ulaşacak kadar yaygın bir şekilde rivayet edilen bu rivayet Fatıma'nın yanılmazlığını kanıtlamaktadır. Bunun için Kur'an'da da delillerimiz vardır. Ancak bu aynı zamanda Şia olarak sahip olduğumuz bu inancı da desteklemektedir. Bu Fatıma'nın yalnızca Allah'ın hoşuna giden şeyleri yaptığını ve bunlardan hoşnut olduğunu ve yalnızca Allah'ın hoşuna gitmeyen şeylere kızdığını kanıtlar. Yani o asla Allah'ın rızasının sınırlarının dışına çıkmaz. So one might come and say, well, this only has to do with Fatima Zahra while she's alive. She has passed away. This no longer applies to her. It has no relevance after her death. But on the contrary, we realize that from Quran and narrations, riwayat, that Ahlul Bayt alayhimus salam, they do observe our deeds. They do become happy when we do good deeds. They do become sad when we do bad things in this world. So they are watching, they are knowing. And the Quran says in Surah Baqarah, ayat 154, do not consider those who are slain in the way of Allah, those who are killed in the way of Allah, to be dead. Rather, they are alive, but we are unaware of how that process happened. Bu sadece Fatıma Zehra hayattayken söz konusudur ve ölümünden sonra hiçbir önemi yoktur denilebilir. Aksine Kur'an'dan ve rivayetlerden Ehl-i Beyt'in amellerimizi gözlemlediğini ve bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı mutlu olduklarını veya üzüldüklerini anlayacağız. Kur'an şöyle demiyor mu? Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar diridirler fakat siz onlardan habersizsiniz. Bakara suresi ayet 154. Two more ayat of Quran, Surah Bani Israel, ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminih. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, remember the day when we will call all people with who? With their imam. بِإِمَامِهِمْ. With their imam. And they, whoever is given his book in his right hand, they will read their book and they won't be dealt with unjustly. Allah also says, another ayat, that he will bring a witness from every single nation and then bring the prophet as a witness over those witnesses. He says in Surah Nisa, ayat 41, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ الشَّهِيدًا. How will it, Allah says, how will it be when we will bring from every group of people a witness, and then we will bring you, Rasulullah, as a witness over them. Hatırla o günü ki biz her kavmi kendi imamıyla çağıracağız. Sonra kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlara zerre kadar haksızlık yapılmayacaktır. Kur'an-ı Kerim Beni İsrail ayet 71. Ayrıca her ümmetten bir şahit getireceğini ve peygamberi de onların üzerine şahit olarak getireceğini bildirmektedir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunların üzerine bir şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak? Nisa suresi 41. ayet. We see in one of our famous Tafsir al-Ayashi, there's a narration from Imam Bakr alayhi salam.
about this specific verse. It says that there's a witness from every nation, and it is its hujjah, its proof, which are the prophets and their successors. And the witness above these proofs is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imam Sadiq alayhi salam was asked about the meaning of the above verse, and he replied, "This verse refers particularly to the nation of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And in every era, an imam from amongst us is a witness upon them, and then Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyh is a witness upon us." Tefsir el-Ayaşi'de İmam Bakır Aleyhisselam'dan bu ayet hakkında şöyle bir rivayet nakledildiğini görüyoruz. Her ümmetin şahidi kendi hüccetidir ki bunlar peygamberler ve onların varisleridir ve bu hüccetlerin üzerindeki şahit ise Peygamber Efendimiz'dir. İmam Sadık Aleyhisselam'a yukarıdaki Kur'an ayetinin anlamı sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Bu ayet özellikle peygamberin ümmetine işaret etmektedir. Her dönemde bizden bir imam onların üzerine şahittir ve peygamber de bizim üzerimize şahittir. So we see that the Imam said in every era there's an imam from amongst us is a witness on those people. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a witness upon all them. So one may ask, the question, how are the prophets and the imams witnesses for or against other people when they don't know all the deeds of the people? They say, how can Rasulullah or how can the imam, for example, Imam Hussein or Imam Mahdi or Imam Ali, how they know the deeds of all the people to be a witness upon all of the people? On the contrary, the proofs of Allah, the Hujjatullah, they do know the actions of the people that they are sent to guide. They are the Hujjah on the earth, so they are able to know these actions by the will of Allah. And we'll give narration to show how this happened. So one narration is this man named Abdullah. He was in the presence of Imam Rida alayhi salam. He requested Imam that he should pray for his well-being. Pray for my family, pray for me. Imam says, am I not doing that already? And he says, I swear by Allah. Imam is telling this companion, he says, I swear by Allah that your deeds are presented to us every morning and evening. The companion says, I was surprised. Imam says, haven't you read the verse of the Quran? The one that says, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. And say, work, so do action, so Allah will see your work. وَرَسُولُهُ, and his messenger. وَالْمُؤْمِنُونَ, and the believers. And you shall be brought back to the knower of the unseen and the seen. Then he will inform you of what you do. Surah Tawbah, ayat 105. Imam says, in this part, we know who we know when it says Allah. We know when it says Rasuluhu. But who is it talking about? Mu'minun, who will see your deeds. Imam says, I swear by Allah, Mu'minun in this verse refers to Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa Peygamberler ve imamlar insanların tüm amellerini bilmedikleri halde nasıl olur da bizim lehimize ya da aleyhimize şahitlik edebilirler? Aksine Allah'ın delilleri rehberlik etmek için gönderildikleri kulların eylemlerini bilirler. Abdullah bin Eban Ez-Ziya'at adında bir kişi İmam Rıdvan'ın aleyhisselamın huzurundaydı. İmamdan kendisinin ve ailesinin iyiliği için dua etmesini istedi. İmam şöyle cevap verdi. Ben zaten bunu yapmıyor muyum? Allah'a yemin ederim ki senin amellerin her sabah ve akşam bize sunulur. Abdullah şaşırdım dedi. İmam şöyle cevap verdi. Kur'an'ın şu ayetini okumadın mı? Ve de ki çalışın ki Allah da Resulü de müminler de yaptıklarınızı görsünler. Sonra gaybı ve şehadeti birine döndüreceksiniz de o size yaptıklarınızı haber verecektir. Kur'an Tevbe suresi ayet 105. Allah'a yemin ederim ki ayette geçen müminler kelimesi emir el mümine İmam Aleyhisselam'a işaret etmektedir.
Also, Imam Sadiq alayhi salam, he told the group of people, he asked them, why do you annoy Rasulullah? So someone asked, how can I annoy Rasulullah? Think, they're in the time of Imam Sadiq. Imam Sadiq alayhi salam is telling him, don't annoy Rasulullah. How can they annoy Rasulullah in that time? Rasulullah is several generations back. So Imam told them, don't you know that your deeds are reported to Rasulullah? He says when he sees a sin against Allah amongst you, then he becomes displeased. Rasulullah, the deeds of his community are presented to him because he is a shaheed, he is a witness on all of the community. So the Imam says when we sin, the sin is presented to Rasulullah. He becomes sad. And Imam told those people, don't hurt Rasulullah. Instead, make him happy. How we make him happy? Doing good deeds. Yine İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir grup insana hitap ederek Allah Resulü neden rahatsız ettiklerini sordu. Birisi imama bunu nasıl yaptıklarını sorunca imam şöyle buyurdu. Yaptıklarınızın ona yani peygambere bildirildiğini bilmiyor musunuz? Onlardan Allah'a karşı bir günah işlediklerini gördüğünde hoşnutsuz olur. Bu nedenle Allah'ın elçisini incitmeyin. Aksine onu hoşnut edin. We have to be mindful that whatever we do in this world, Allah is aware of our deeds. And He has angels recording our deeds. Surah Al-Fatir, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. He said they are with you, the noble angels. They are recording your deeds. They know what you are doing. Also, whatever we are doing is either causing joy to Ahlul Bayt alayhimus salam, joy to Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, or either, na'udhu billah, is causing them pain, causing them sadness. So we should never want to displease Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah or Ahlul Bayt alayhimus salam. So we have to be mindful. Bu dünyada her ne yaparsak yapalım, Allah'ın yaptıklarımızdan haberdar olduğunu ve meleklerin bunları kayıt altına aldığını unutmamalıyız. Ayrıca her ne yapıyorsak ya peygamber ve ev halkını sevindiriyor ya da onlara acı ve üzüntü veriyoruz. Allah'ı, elçisini veya ehli beyti asla hoşnutsuz etmek istememeliyiz. So let's take a moment and learn some things that we know that would please Sayyidat Nisa al-Alameen, Fatima Zahra alayha salam. And through earning her pleasure, inshallah, we know from the hadith that we will earn Allah's pleasure. So what are some of those things that would please Fatima Zahra alayha salam? One of those things is doing ziyarat of Abu Abdullah Hussein, the son of Fatima Zahra. We have narration that Imam Sadiq alayhi salam said, surely Fatima, the daughter of Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, visits those who go to the ziyarat of the grave of her son Hussein, and she seeks forgiveness for those for their sins. We go to ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, Fatima Zahra will intercede for us, ask Allah to forgive our sins. What more could we ask for than this? Dünya kadınların önderi Hazreti Fatıma'nın Zehra selamullahi aleyha hoşnut edeceğini bildiğimiz şeyleri yapmaya çalışalım. Ve onu hoşnut ederek Allah'ın rızasını kazanalım. Fatıma'yı memnun edecek şeylerden bazıları nelerdir? Fatıma'nın hoşnutluğunu kazanacak şeylerden biri de sevgili oğlunun mezarını ziyaret etmektir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma selamullahi aleyh, oğlu Hüseyin'in aleyhisselamın kabrini ziyaret edenleri ziyaret eder ve onların günahlarının bağışlanmasını diler. Fatima would want us to study and base our life on Quran. As we see the beautiful narration from Fatima Zahra alayhi salam, she says the book of Allah is the guide of its followers toward the pleasure of Allah. Listening carefully to it leads to salvation. The enlightened, clear evidence and proofs of Allah can be obtained through it.
and also the knowledge of his interpreted intentions, fear-invoking, constraining prohibitions, his sufficing testimonies, conspicuous arguments, desired virtues, allowed endowments, gifts, and obligatory divine laws. So Fatima to Zahra alayhi salam, telling us everything we need is in Quran. We can base our life on following Quran. We have to know the Quran. Fatıma selamullahi aleyh bizim Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışmamızı ve hayatımızı ona dayandırmamızı isterdi. Zira güzel bir rivayette şöyle dediğini görüyoruz. Fatıma selamullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Allah'ın kitabı takipçilerinin Allah'ın rızasına doğru rehberidir. Onu dikkatle dinlemek kurtuluşa götürür. Allah'ın aydınlanmış açık delilleri ve kanıtları onunla elde edilebilir ve ayrıca onun yorumlanmış niyetlerinin, korkutucu yasaklarının, yeterli tanıklıklarının, göze çarpan delillerinin, istenen erdemlerinin, izin verilen bağışların, hediyelerin ve zorunlu ilahi yasaların bilgisi de elde edilebilir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi said to his companion Salman. Most of the time we say Salman al-Farsi, but he is actually so close to Ahlul Bayt. He's Salman al-Muhammadi. He is considered so close to Ahlul Bayt. So Rasulullah told Salman, illuminate your houses with the recitation of Quran, Qira'atul Quran. Ya Salman, you must recite the Quran, for the recitation of it wipes away the sins. It is a shield for the fire, a sanctuary from the torment. For every verse that one recites, every ayat, the reward of 100 shuhada are written for him. For every chapter he is given the reward of a prophet, and the mercy of Allah will come down on him. One ayat, equal to 100 shuhada reward. Subhanallah. Just one ayat. One chapter, reward of a prophet. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi Selman-ı Farisi'ye şöyle buyurdu. Evlerinizi Kur'an tilavetiyle aydınlatın. Ey Selman, Kur'an okumalısın. Çünkü Kur'an okumak günahları örter, ateşten bir kalkan ve azaptan bir sığınaktır. Okunan her ayet için 100 şehit sevabı yazılır ve her sure için bir peygamber sevabı verilir ve Allah'ın rahmeti onun üzerine iner. So let's not waste our time. We have time is given amanat from Allah. We have this time, we're going to be asked, what do we do with it? We need to take full advantage of the time Allah has given us. Don't miss the chance to work on ourselves by getting guidance from Quran. We have to be careful not to fall into the category that Allah subhanahu wa ta'ala speaks about in Quran, Surah Furqan, ayat 30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. Verily, it says Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, on day of judgment, Yawm al-Qiyamah, he will say, indeed, Ya Rab, my people took the Quran as something forsaken. They take the Quran and just toss it to the side. They put it on the shelf. They don't do anything with Quran. They left it alone. They abandoned it. Quran is the gharib. Zamanımızı boşa harcamayalım ve Allah'ın bize verdiği fırsattan tam olarak istifade edelim. Kendimiz üzerinde çalışma ve Kur'an-ı Kerim'den rehberlik alma şansımızı kaçırmayalım. Kur'an'ın bahsettiği insan kategorisine girmemeye dikkat etmeliyiz. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey olarak aldılar. Furkan suresi 30. ayet. The Quran should be our companion. As Imam Sajjad alayhi salam, he said, I won't be afraid. I'm not afraid of being alone. I will not be lonely, even if all the people from the east and the west were to die, as long as I am with the Quran. İmam Zeynel Abidin Seccad'ın söylediği gibi, Kur'an bizim yoldaşımız olmalıdır. Kur'an'la birlikte olduğum sürece doğudan batıya tüm insanlar ölse bile yalnız kalmaktan korkmayacağım. We have sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahümme salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
we may assume that if we neglect reading the Quran, then maybe we just miss out on something. It's not, we say, okay, like it's not wajib to read the Quran. Maybe we're just missing some good deeds. But actually, the Quran will come and testify against us on Day of Judgment if we neglect it. We have some riwayat from Imam Sadiq alayhi salam. He said 3 things they will complain to Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment. The first thing that will complain to Allah is a masjid or jami that people abandon it. They don't pray in it. The masjid is run down. The second thing is a learned person in the midst of ignorance. And the third thing is a copy of the Quran that's left on the shelf gathering dust. It's not read. So we have to make resolution this year. People make New Year's resolution. They say, okay, this year I want to lose weight. This year I want to go to the gym. This year I want to do this. I want to do that. Let's make resolution this year to take the Quran off the shelf, blow the dust off the Quran if there's any on there, and then start and begin a relationship with the Quran, where we don't want to be separated from it. Kur'an okumayı ihmal edersek sadece bazı iyi amelleri kaçıracağımızı düşünebiliriz. Ancak Kur'an aslında kıyamet gününde aleyhimize şahitlik edecektir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. 3 şey vardır ki Allah'a şikayet edilir. İçinde namaz kılınmayan yıkık dökük bir mescit, cahillerin arasında bulunan bilgili bir insan ve rafta okunmadan tozlanmaya bırakılmış bir Kur'an'ın nüshası. Bu yıl Kur'an'ı raftan indirmeye, varsa tozunu üflemeye ve Kur'an'la bir ilişki kurmaya karar verelim. Ondan ayrılmak istemediğimiz bir ilişki. The last thing, very shortly, is that would please Fatima Zahra alayhi salam is being kind to our parents, especially young guys. One of the things that would please Fatima Zahra, would bring joy to Fatima, is being kind and caring to your parents. We know that Fatima Zahra was so kind and caring and attentive to her father that she was given this title by her, that was Abiha, the mother of her father. She was so kind to her father, that it was like she was caring after him, taking care of him, being like a mother to him. And Fatima Zahra alayhi salam herself, she said, Allah made the kindness to parents as a protectional shield to the displeasure of Allah, to the wrath of Allah. And He made joining and connecting with the relatives, Salatul Rahim, as the cause for lengthening the life. Ebeveynlerimize karşı nazik ve şefkatli olmak da Fatıma selamun aleyh hanıma mutluluk verecek bir şeydir. Çok sevdiği babasına karşı o kadar şefkatli ve özenliydi ki kendisine Ümmü Ebiha yani babasının annesi onursal ünvanı verildiğini biliyoruz. Fatıma selamullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Ve Allah anne babaya iyiliği, gazabına ve hoşnutsuzluğuna karşı koruyucu bir kalkan kıldı. Ve Allah akrabalık bağlarını ömrün uzamasına sebep kıldı. So the things we mentioned tonight, they're just a few of the many things that would bring Fatima Zahra alayhi salam pleasure, that she be pleased with these things. So we should take some time to research about her life, gain the benefit from the profound teachings that she gave to us, and we should look to her as our role model, strive to implement her teachings in our life. In this way, we can get the pleasure of Fatima Zahra, which is equal to the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So let's honor her legacy by refraining from those things that we know that would displease Fatima Zahra, and strive our best to uphold the teachings and shape our life according to her teachings. And this would bring us benefit, it would bring us barakat, it would bring us rahmah in this world and hereafter, inshallah. And one of the things I know would please Fatima Zahra is that tonight we end this majlis by reading Dua Faraj for her grandson Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajahu Sharif.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyaka al-hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكناه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Son tercümesi. Bu gece bahsettiğimiz şeyler Fatıma selamullahi aleyhanın memnun olacağı pek çok şeyden sadece birkaçıdır. Onun hayatını araştırmak için zaman ayırmalı ve bize aktardığı derin öğretilerden faydalanmalıyız. Onu rol modelimiz olarak görmeli ve öğretilerini hayatımızda uygulamak için çaba göstermeliyiz. Bu, onun hoşnutluğunu ve dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmamızı sağlayacaktır. Fatıma'yı hoşnut etmeyecek şeylerden kaçınarak onun mirasını onurlandıralım ve öğretilerini sürdürmek için elimizden gelenin en iyisini yapalım ve hayatlarımızı onun mutluluğunu sağlayacak şeylere göre şekillendirelim. Sallallahu aleyhi ve sellem.